Namaskar. Welcome everyone to this episode of Startup Express. Startup Express এটা আমাৰ series আমি আৰম্ভ কৰিছিলো যিটোৰ through ৰিপ্লা আমি অসমৰ upcoming startup entrepreneurs বোৰক ইন্টাৰভিউ কৰি পেলাই তেওঁলোকে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে নিজৰ জাৰ্নিটো আৰু ক'ত পালে কি চ্যালেঞ্জ তেওঁলোকে ফেস কৰিলে কেনেকৈ সেই চ্যালেঞ্জেছবোৰ নেভিগেট কৰি পেলাই আগবাঢ়ি গ'ল সেইখিনি সেই ষ্টৰিটো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব খুজিছো এই সিৰিজৰ থ্ৰু ৰিপ্লাই আমি এখন এটা সিৰিজ কৰিছিলো এপিসোড কৰিছিলো আগতে কিন্তু তাৰ পিছত লকডাউনৰ কাৰণে কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলো now that we are fully on the web and running all our programs online, so we decided to take advantage of this facility and thought to try out doing this particular series online. আজি আমাৰ লগত অসমৰ upcoming startup entrepreneur Dr. Parvez Ubed আছে Parvez Ubed নিজৰ মেডিকেল পঢ়াৰ পিছত অপথলমলজিষ্টৰ চাকৰি কৰিছিল 4 বছৰ across social and government sectors in eye hospitals, but then at some point in time he decided that he has to go on his own to achieve the dream that he has set out for himself, and subsequently he decided to start his venture called ERC Eye Care in 2013. আৰু এই ভেঞ্চাৰটো ইন্টাৰেষ্টিংলি যেনেকৈ আমি কওঁ কি ষ্টাৰ্টআপ গ্যাৰেজত হয় তেওঁ ষ্টাৰ্টআপটো তেওঁৰ পাকঘৰত আৰম্ভ হৈছিল am I right Ubed? So 2013ত তেওঁ নিজৰ পাকঘৰৰ পৰা ERC Eye Care আৰম্ভ কৰিছিল আৰু as the journey went on আজি তাৰিখত ERC এ 140 মানুহক employment দিয়ে they've got 6 eye hospitals and an omni-channel 5G approach use করে to reach out to the people across the region and provide them the eye care services. আজিলৈকে তেওঁলোকে over 4 lakh মানুহক service দিব পাৰিছে addressing issues like affordability, accessibility, availability, and acceptability. Interestingly, Parvez and his team are working on tech-enabled delivery modules and exploring the use of AI and machine learning towards democratizing digital eye care for people in India and Southeast Asia. Now, etia mane eta levelot pai gol ki now he has the ability to think beyond Assam and Northeast. He is poised to now step outside the region and look at markets in Southeast Asia and thereby entering those countries and reaching out to the poor people in those geographies and bringing them affordable eye care solution. We wish you all the best for that, Parvez. Thanks, Pranjal. Yeah. And as we move on, Parvez, I would like you to take over and tell us to begin with, how you started this venture and where it stands as of now. Though I did, talk about some part of it in my introduction, but let's hear it from you as well. Right, Pranjal. So first of all, Pranjal, ধন্যবাদ আপুনি গোটেইখিনি কথা বহুত ধুনীয়াকৈ কৈছে আৰু পাকঘৰটোলৈকে যিহেতু আপোনাৰ মনত আছে মোৰ বিৰাট ভাল লাগে অৱশ্যে সেই পাকঘৰটোত আমি পিছত খানা বনোৱা নাছিলো মোক দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন খানাও খাই আছিলো কামো কৰি আছিলো কিন্তু সেইটো এটা এক্সট্ৰা পাকঘৰ আছিলে যিটো মায়ে মোক দিছিলে মোৰ অফিচ ল'বলৈ বেলেগকে পইচা নাছিলে কাৰণে এটা আৰম্ভ কৰিছিলো যোৱাত সো গোটেইখিনি আপুনি কভাৰ কৰিছে আৰু I am really glad for being here with you today. So আপোনাৰ প্ৰশ্নটো যদি আৰু মানে আৰু অলপ এড কৰি দিওঁ আপুনি যেটো ক'লে এটা how I started. So actually 2012-13 মই ভাবি আছিলো যে প্ৰবলেম ষ্টেটমেন্ট এটা মোৰ আগত আছিল ডাঙৰ যেটো আপুনি ধুনীয়াকৈ ক'লে affordability, availability, accessibility এই ইস্যুজ বোৰ লৈ পেলাই প্ৰবলেম ষ্টেটমেন্ট আছিল সলিউশনছ মুছৰ নাছিলে
but মই ভাবিলো যে how to address those solutions আৰু as a চকুৰ যেহেতু বিশেষজ্ঞ আছিল আৰু so তেতিয়া মই সেই অলপ কেনচেন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো আৰু ভাবিলো যে অলপ ইনোভেট কৰি কিবা এটা সলিউশন উলিয়াব পাৰি নেকি যেটো স্কেলেবল হয় স্টার্টআপ বুলি ক'লে এটা বস্তু মই তেতিয়া বুজি পাইছো লাহে লাহে যে স্কেলেবিলিটি will define a startup from a normal business. So what can start in a garage or a kitchen, but has to grow into a much larger organization affecting millions of lives in the future. So his business model design বা solution হেতু idea নাছিলে মোৰ তথাপিও আমি এটা মানে যেতিয়া বিজনেস প্ল্যান এটা লিখিছো সৰু হুৰাকে মানে হেতুটো এতিয়া বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল 2013 চনত লৈকে গম পালো যে যদি কাৰবাৰ পৰা ফান্ডিং ল'ব লাগে কোম্পানী ফৰ্ম কৰিব লাগে এইবোৰ আমি নাজানো আমাৰ জীৱনত কোনো বিজনেস কৰা নাই দেউতাহঁত সব গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি কৰা মানুহ সো এইবোৰ কোম্পানী ফৰ্ম কৰিব লাগে তাৰপিছত লোকেল CATL কথা পাতিলো তেওঁলোকে তাৰপিছত ক'লে যে কেলে ফৰ্ম কৰিব লাগে মই বোলো এনেকে সিড ফান্ডিং বোলে 1 টকা ৰেভিনিউ নাইকিয়া কোম্পানী এটা কোনে পইচা দিব তাৰপিছত মই কৈছো দিব বুলি কৈছে মানুহে কি কৰিম তাৰপিছত কেলকাতাৰ এতিয়া অৱশ্যে বুজি পায় মানে মই আগৰ 13 চনৰ কথা কৈছো তাৰপিছত কোম্পানীটো ফৰ্ম কৰিলো বাৰু কৰি প্লাই আমি সেই সময়ত হাব এণ্ড স্পোক মডেল বুলি মডেলটো বনালো মানে যেহেতু আমাৰ বস্তুটো আছিলে যে আমি কম হিউম্যান সেন্টার্ড ডিজাইন মানে প্রবলেম স্টেটমেন্টটো চাই আমাৰ যিজন টার্গেট কাস্টমাৰ বা টার্গেট পার্সন তেওঁ কি সলিউশনটো একসেপ্ট কৰিব সেই তাৰ মুভিং এৰাউন্ড আমি সলিউশনটো বনালো আৰু এটো এটা ফিজিক্যাল সলিউশন আছিলে কি আমি হসপিটাল খুলিম ভিজন সেন্টার্স বা সেন্টার্স গাঁৱত ৰাখিম গাঁৱত ক্যাম্প কৰিম লো কষ্ট কৰিম মানুহৰ ঘৰত গৈ সেৱাটো আগবঢ়াম যিমানখিনি পাৰো টেকনলজি ইউজেজৰ তেনেকুৱা কোনো কথা নাছিলে তেনেকে আমি সেই লাহে লাহে ফান্ড ৰেজিং কৰিলো গুটেই টকিঅৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমেৰিকালৈকে অলপ অলপ পইচা ইনভেষ্টমেন্ট হল ফৰেন ডাইৰেক্ট বিদেশী বিনিয়োগ তেবু কৰি মেলি 2019 লৈকে অলমোস্ট আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকে 4 লাখ মানুহ আমি চালো আৰু তেতিয়া খালি ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে যেটো আমাৰ মডেল হেতু স্কেলেবিলিটিটো লাষ্ট 4 বছৰ 4খন হস্পিটেল 4 লাখ পেশেন্ট বাট এইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য না আমি কিবা এটা ডাঙৰ চিন্তা কৰিব পাৰো সো সেই ডিজাইন থিংকিং বুলি কওঁ আমি সো উই ওয়ান্টেড টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড কি ডিজাইন থিংকিং টু মডেল চেঞ্জেস ফাৰ্দাৰ কৰিব পাৰি ইনে আমি এটোতে সুখী সো আমি এটা শিওৰ আছিলো যে আমি এটো সুখী নহয় কাৰণ আগৰ পৰাই মই ভাবিছিলো যে স্কেলেবিলিটিটো ডাঙৰ স্কেলত হ'ব লাগে আৰু তেতিয়া ভাবিলো যে কি বস্তু কৰিলে ভাল হ'ব হেতু টাইমতে মই ষ্টেনফৰ্ডৰ সিড প্ৰগ্ৰামটো জয়েন কৰিলো which is a great thing that happened যদিও মই জয়েন কৰিব বিচৰা নাছিলো মোৰ ইনভেষ্টৰ আৰু বোৰ্ডে ক'লে কৰিবই লাগিব এপ্লাই কৰিলো পিছত কম খৰচতে হৈ গ'ল বাৰু স্কলাৰশিপ পাই কিন্তু সেই বস্তুটো বুজি পালো যে টার্গেট এড্ৰেসেবল মার্কেট যেটো হেতু ইনক্রিজ কৰিবলৈ ফিজিক্যাল হসপিটাল পঢ়াই থকাতকৈ देयर শুড বি উই শুড লেভারেজ টেকনলজি ইন সাম ওয়েজ যাৰ পৰা টাইমটো বঢ়াব পাৰি আৰু যিগিটা ইস্যুজ আপুনি যিগিটা ক'লে আমি 4A বুলি কওঁ এফৰ্ডেবিলিটি এক্সেসিবিলিটি এভেইলেবিলিটি এণ্ড একসেপ্টেবিলিটি এগিটা এড্ৰেছ কৰোঁ 2019 সৰু সুৰাকে কাম কৰিলো তেতিয়া আমাৰ কোম্পানীটোৰ অকল এজন ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল 2020 লৈকে লকডাউন হৈ গ'ল suddenly technology enabled delivery systems became the hot thing সবে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে কোৱাৰ লগে লগে আমি ৰাইট টাইম ৰাইট প্লেস এটো মই সদায় কয় আকৌ দেই অলপ তাৰ মানে লাকৰ ফেক্টৰটা আহে যে ৰাইট টাইম ৰাইট প্লেস হৈ যোৱাৰ লগে লগে 2020 চনৰ টেক প্লেটফৰ্মটো উলিয়ালো য'ত আমি টেলিমেডিসিন সেৱা হসপিটাল অনলাইন এপইন্টমেন্ট এটা ই-কমাৰ্চৰ নিচিনাও যাতে প্ৰডাক্টস মানুহে ল'ব পাৰে ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি ইউজ কৰি আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং এটা ডাঙৰ টিম অলমোস্ট 8টা মান মানুহ আৰু ভাল মানুহ পালো যি লিডো কৰিলে মোৰ টিমত আৰু হেতু আগবাঢ়ি এটা গৈ আছে আৰু টেক ফান্ড ৰেজ এটাও কৰিলো কৰো NRL ৰ পৰা এডভাইস আপোনালোকে দিলে কি কৰো কি নকৰো কৰোতে তাৰপিছত NRL টো এপ্লাই কৰিলো তেওঁলোকৰ ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট মানে কম্পিউটাৰ ভিজন টেকনলজি ওপৰত অলপ ফান্ডিং পালো সো এতিয়া উই আৰ গোইং এহেড ইন এ কমপ্লিটলি টেক এনেবল মডেল য'ত আমি অকল মানে নিজে হস্পিটেল খোলাত গুৰুত্ব দিয়া নাই আমি গুৰুত্ব দি আছো যে প্ৰবলেম স্টেটমেন্ট যে কিমান বেছি মানুহক আমি চকু সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম নিজৰ হস্পিটেলৰ আনৰ হস্পিটেল ডাজন্ট ম্যাটাৰ যে মডেলটো চেঞ্জ আনিব চেষ্টা কৰি আছো আৰু হেতু কৰিও বৰ্তমান ইমানখিনি মানে লকডাউনৰ মাজতো আমি দুখন হস্পিটেল তাৰে এখন বিহাৰ আপুনি অসমৰ পৰা কিজানি এনেকে ফাৰ্ষ্ট আমি বিহাৰৰ এখন হস্পিটেলো অনবোৰ্ড কৰিলো
So heto amar karone achievement ar dangor definitely. In fact, so manhuye hospital bili kole bhabe ki bahut dangor eta infrastructure hoy, bahut doctor thake, bahut nurse thake, but and it takes time to start a hospital. It is the scalability is time taking and all that bili bhabe. Kintu at the same time, when we talk about ERC, and I gave initially I told everyone that তোমালোকৰ ইমানটা I think ছটা, right? আমার ছটা এতিয়া বৰ্তমান ছটা হস্পিটেল হ'ল. So my people might be thinking কি ইমান কম সময়তে ইমান হস্পিটেল কেনেকৈ কৰিলে. So despite the fact that you have spoken about your model, in very short, maybe in a sentence or two, if you can tell ki what is your definition of the hospitals that you are setting up, and why it is efficient and why it can be rolled out so fast, so that people understand actually keneke to me out of the box bhabi pla gute traditional delivery model to change kori pla the notun model eta evolve kori pla hetu di pla you have not only able to open more number of hospitals, but also been able to reach out to more people faster than any traditional hospitals would have been able to. Pranjal da, etia jikunu when you talk about startups and scalability, it has to be process oriented. So whenever we did something, we always tried to look at whether this would require human intervention at every point, or part of it could be automated in terms of certain systems and processes. আমি কি কি চিকিৎসা আগবঢ়াম, হস্পিটেলখন কিমান ডাঙৰ হ'ব, ইনভেষ্টমেন্ট কিমান হ'ব, ট্ৰেইনিং কেনেকে হ'ব, কেইজন মানুহ লাগিব, এই বস্তুটো এটা কমপ্লিট টেমপ্লেট বনাইছো ফাৰ্ষ্ট। যতে আমি দেখিছো যে টেমপ্লেটাইজ কৰিব নোৱাৰি বস্তুটো, সেই বস্তুটো আমি বাদ দিছো। খুব টান কিবা এটা যিটোত মই ইনভলভ হৈ থাকিব লাগিব ৰেগুলাৰ, সেই বস্তুবোৰত we have not tried to touch also. So jitu etu koi value chain optimization. So gute value jitu create korisilu for the patient and for all the stakeholders, etu optimize koribole chesta korisilu so that there is 100% capacity utilization of everything that we start. Enuka nohoy je mane bahut dangor kiba eta kori dilo, sob koribo bisarilo, lastot moi eku koribo norilo, hetu ami ketiao kora. We have always tried to do limited things and do it really well. Like for example, McDonald's is they try to make burgers on. They don't try to make exotic cuisines which will take 30 minutes, 50 minutes to order and all that. No. So it has to be in a certain way process oriented. I mean, yes, we are not successful in many ways till today, but that thought process has remained. So cutting off whatever is not necessary and making it very lean, requiring less money to do it, basically. So let me just add on to what you are saying, Aru. Let me try to explain the entire thing which we have just spoken in a couple of sentences and in a little bit more simplified way, so that a larger audience is able to understand what it is. So basically, Parvez ki korile, Parvez sale ki current model, hospital model to kenoka, eye care hospital system to kenoka, আর তাত কি ইনএফিচিয়েন্সিজ আছে, যিবোৰ বস্তু ইনএফিচিয়েন্সি মানে যিবোৰ বস্তু দৰকাৰ নহয় বা তাত বহুত পইচা লাগি আছে, ৰিসোৰ্সেস লাগি আছে, কিন্তু তাৰ আউটপুটটো ইমান আহা নাই, আৰু many of the things which are not required for actually giving what the patient needs. So সেইখিনি আইডেন্টিফাই কৰি পেলাই সেইখিনি কাটি পেলাই ওলাই পেলাই এটা মডেল বনালে যে যদি নৰ্মেল হস্পিটেলটো যদি ইমান ডাঙৰ হয় তেনেহলে একেখিনি সাৰ্ভিস ইমানখিনি দিব পৰা যায় নেকি? পাৰভেজ ইয়াত এটা বস্তু মই এড কৰিব বিচাৰিছো যে সব বস্তু সবকে লাগে। আজি যদি আপুনি একদম গোৰমে কিবা এটা ফুড বনাব বিচাৰিছে সেইটো খোৱা মানুহ আছে, কিন্তু আমি এটা বস্তু শিকিছিলো when to say no. আমি বহুত টান কিবা ক'ব বিচৰা নাছিলো, আমি কেতিয়াও টাৰ্চিয়াৰি লেভেল হস্পিটেল হ'ব বিচৰা নাছিলো, আমি সেই বাৰ্গাৰটোৱে ভালকে বনাব বিচাৰিছিলো। মানে সেই সাধাৰণ যিকিটা we said no to a lot of things, to be honest.
Of course. So something very critical, critical treatment as occurs by operation, Parvez will not do it in Tiok or Difu, but will, the or Nogao, the patient will have to come to a larger establishment somewhere else to get it done. But the basic level the basic level he provides in his model. So सबतके डाঙৰ কথাটো ইয়াত এটো হৈছে কি আগতে মানুহক সেইখিনি ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ টাউনলৈ চিটিলৈ আহিব লাগিছিল আজি তাৰিখৰ they have that treatment available at their doorstep. So hey first level treatment to pipeline মানে that ability of Parvez to provide the service and take that service to people in those small places is what he's trying and which he has been able to do well. So for next level he has his next level of there is another model, right? So that is what he is doing. Okay, Parvez, you are one of those startup entrepreneurs from Assam who started off fairly early in 2013, even before Startup India started. So you have seen it all. You have seen it all. You have experienced it all. To me, sab butte cycle to par hoisa. Ideation, prototype development, MPV, tarpisot seed capital utwar parambo different rounds, expansions, survivability, sustainability, scalability. You have seen it all. So my subsequent questions would be from that perspective, so that the people around can hear it from you as to how you did it and what is the approach they should take. Now, idea sabore idea hai, sabore murot idea hai. Kintu, how does someone decides that a particular idea is a good idea and it is worth pursuing? Let's start from the basics, because I think amar lora choli sabotke fundamental challenge itu hoy hetu ki whether I should go ahead with the idea or not. So I would want to hear from you as to what would you suggest our youngsters ki idea ta ahile hetu right idea pursue korble hoy na kenake gom pabi. So Pranjal da moi to bahut beshi experience noy baru tothapi moi try korim jehetu mur experience in time ase baru bahut time lagise kane ekini kote mu. So I think one of the critical things that people have to look into is to understand the problem statement well. Solution oriented approach will never work because solutions keep changing. Agote ami hospital kotha bhabi aslo eti ami technology kotha bhabisu kaile kihor kotha bhabi ami nijo na. So problem statement to from the patient's perspective, patient's or key problem which he likes to be solved, and currently the solutions that exist are not sufficient for him. Number one. So this has to be experienced firsthand. So jeneke moi nije camp bahut camp korilo gaon and we could not monetize it. Ami unsustainable camp korilo nijor paisa kharach kori kono dhoroner revenues nasile. Tarposot it has to be backed by data. So we knew that 80% of the blindness or low vision would be prevented with a glass correction, good quality glass correction and a good quality cataract surgery. 80% এশজনৰ ৰাখি. So data backing as এটা লগ লাগিব. Problem statement to patient or যিটো complete journey that is called a customer experience design বুলি কয়. So যিটো complete journey understand কৰিব লাগিব. কি তেওঁ কি পইণ্টৰ প্ৰবলেম হৈ আছে, তেওঁ কোৱালিটি ইস্যুজ হৈ আছে, তেওঁ পইচা এফোৰ্ডেবিলিটি ইস্যুজ হৈ আছে, তেওঁৰ what if he is having accessibility issues, what is that? হেতু পুৰা মানে আজিও বুজি আছো, every day আমি হেতু বুজিব চেষ্টা কৰো. Problem statement, data to support your problem statement because you might go wrong. এই দুটা ভালকে নকৰাকে সলিউশনৰ পাছত দৌৰি কিন্তু একো লাভ নাই। হেতু একদম ক্লিয়াৰ আমি দেই। মুছৰ ভাল বস্তু এটা আছে, মই এক্সাইটেড হৈ থাকিলে নহব যে এটো ফান্ড ইনভেস্টেবল হ'ব নে নহয়, because unless the problem statement is clear in your head and you have the data to back it up, nobody else will be interested. Hetu ekdom sure. And problem to large hobo lagi.
It cannot be that পৃথিৱীৰ দুটামান মানুহৰ হেতু প্ৰবলেম আছে আৰু তুমি সলভ কৰিবলৈ গৈছা yes আমি সলভ কৰিব পাৰো মানে হেতুটো বেলেগ কথা but if you are talking about startup it has to be a scalable solution which meaning that আজি যদি 500 মানুহ then there will be 5 million after 5 years number 2 number 3 once you start working on the solution আমি হে solution to human centered design HCD বা here create তাছত deliver instead of কি মোৰ ওচৰত এটা এটো ফোন আছে এটো ভাল এটোৱে মই বিক্ৰী কৰো হেতু নহয় মু প্ৰথম যে প্ৰাঞ্জল দা কি ফোন লাগে কি ফিচাৰ্স বিচাৰিছে মেবি মই হে বস্তুটো যে বুজি হেতু ক্ৰিয়েট কৰি মই দিউ instead of the other way around that is called a here create deliver or human centered design তো আপুনি ডিজাইন টো বনালে সলিউশন টো বনালে then you have to again now understand willingness to pay so কিবা এটা বহুত মানে হেভি মই বনাই দিলো যে প্ৰাঞ্জল দা কিবা কমপ্লেক্স ফিচাৰ টকা ফোন লাগে তাছত মই এক্সাম্পল দি কৈছো আৰু তাছত প্ৰাঞ্জল দাক মই ক'লো ফোনটোৰ দাম 5 লাখ টকা প্ৰাঞ্জল দাক বাপ ৰে বাপ মোক নালাগে দে ফিচাৰ কিনি ভালে মইতো 5 লাখ টকা দিব আমাৰ আজি আমি ফিজ ল কোভিডৰ আগত 50 টকা এতিয়া 90 টকা চশমা 200 টকা কেটৰেক আমি কোভিডৰ আগত 1000 টকা দিছিলো এতিয়া নাই পৰা হৈছে এতিয়া 2750 কৰিবলগীয়া হ'ল তেতিয়া willingness to pay to বুজিব লাগিব how much is your patient or a customer willing to pay for that product or whether they have the money or not it keneke bujim willingness to pay karone kunbai bahut paisa dibo joa ki try kora bole jao jile apni zindagi tenuka type concept ekunai you have to do a proof of concept that is called a POC proof of concept is the model in a very small scale যদি মই যদি গুটেই অসমত যদি মই সাহৰ চেইন এটা খুলিব বিচাৰিছো তেতিয়াহলে প্ৰথম গণেশগুৰিত সেই কনসেপ্টটো মই সাহা কাপ বিকি চাব লাগিব যদি গণেশগুৰিত কোনো মানুহে মোৰ সাহা কাপ খোৱা নাই না অসমত কতো নাখায় টেনচন ল'ব নালাগে হেতু কয় প্ৰুফ অফ কনসেপ্ট সো আমি যেতিয়া ইনভেষ্টৰছৰ গলো তেতিয়া ক'লে তহঁতৰ মডেলটো বহুত ভাল বহুত কিবা লিখিছ বিজনেস প্ল্যানখন 100 পেজৰ প্ৰুফ কি আছে বলে শূন্য লাড্ডু देयर इज नो প্ৰুফ তেতিয়া fortunately my Mahindra & Mahindra pra eta small I got a grant of 4 lakh rupees and I utilized that grant in 2012-13 at the initial parts before even forming the company to test the concepts of what the assumptions I had jiman moi bhabisilu je etu hobo manuhok sikhi tar pasot we were in shock kela ami bhabisilu gaot etu kori dile manu ekdom pura ahi jabo bhir hoi jabo nohol eku nohol তেতিয়া আমি আকৌ বিজনেস মডেলটো টুইক কৰিলো যে মেবি what we understood and assume maybe not correct so proof of concept to কৰাৰ পাছত then you start with the business model canvas এইখন কিন্তু মই 2013 চনতে মোৰ এনেকুৱা মানুহ লগ পাইছো যি মোক শিকালে নহলটো মই আৰু একো নাজানো কনসেপ্ট কলে যে বিজনেস মডেল canvas খন 9 components building blocks থাকে value proposition to কি তোমাৰ কাস্টমাৰ সেগমেন্টটো কি তোমাৰ চ্যানেলস কি ইউজ কৰিবা কি ৰিলেশনশিপস এইখন যেতিয়ালৈকে হেডৰ ক্লিয়াৰ নাথাকে no number 1 you cannot create a scalable startup and number 2 nobody will fund you I'm sorry nobody will be interested to talk also you know it Pranjal better than so, no I see I don't want to talk about it I wanted you to tell them because then there is a validation because to me you have been through it and to me kori sai khini so that's why I wanted everyone to hear it out from you so that was the intention we had very few patients nothing no hospital only we were doing camps and all that tetiao kintu amar business model canvas asile okay so tumalokor how was the first 2 years I think the first 2 years was fairly fairly bad yeah so people hey initially hey team to manhu naikia hoi jay 2 bosorer bhitorte atasot lot of good ideas with good people behind those ideas give up and they fold up so what made you keep hanging on and pursuing your ideas so Pranjal da moi bahut mane theka khai startup arambo korisu it is not that much by choice but by not having any option bahut sakori takori apply korilu koto sakori napalu hebur bhabi mur rastat khong uthile khong uthi bhabilu ji aru koru nijei korim ji hobo hobo
আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু সেকেন্ডলি সেই 4 বছৰ মানে 2007 চনত পাছ কৰাৰ পাছত 11 লৈকে মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে মানে I cannot run after money, that is not possible. So detachment এটা কৰিলো ফাৰ্স্ট from outcome, যেটো মই কৈ থাকো সদায় আপুনি শুনিছে। So detachment from outcome, যে মই কামটো কৰিম ফলটো কথা ভাবি নাথাকো। সেইটোৱে কি কৰে লং টাৰ্ম সাস্টেইনেবিলিটি ক্ৰিয়েট কৰে মেন্টেলি। নহলে মোক ফল লাগে কৈ থাকিলে ষ্টাৰ্টআপত ফল নাপাবও পাৰো, গোটেই জীৱন নাপাবও পাৰো। there will be fail businesses, right? মই যে আৰু সব যে আৰু জোমাটো হৈ যাব, সব যে ওলা উবৰ হৈ যাব, তেনেকুৱাটো নহয় ন। পালে পালো নেপালে নাই লাখৰ কথা। Secondly, when you are starting up, you should not have a plan B. Only in business you can have plan A, B, C, D. But in your life, in your choices, you should not have a plan B. Because if you have a plan B, then you will go to that plan B. Because there will be tough times which will be right in your face. And if you have a plan B, you will have that plan B. I had no plan B. So maybe it's a fantastic thing. In fact, it very few people talk about it, and I have myself in my own life realized that ki plan B thakile noy, it is very easy to leave something and move to the easier take the easier path. So I think it's a very 1500 টকাটো চলিছো পাৰ মান্থ, এমাহত টোটেল মোৰ 1500 টকা মই অটো পৰা ধাৰ চাই কৰি চলিছো। As a doctor, মোৰ ওচৰত প্লেন বি যদি মই ভাবি থাকিলো না আছে, I could have always gone to that plan B. মই ভাবিলো নাই। So fantastic. So what do you think, what would you suggest the youngsters? Ours is a very evolving and a new startup ecosystem, right? In fact, our government initiative to just 2 বছৰে হৈছে আৰু তাৰ আগতে বহুত কম তোমাৰ নিচিনা লৰা আগবাঢ়ি আহি প্লাস startup-ত সোমাইছিল। In fact, many of them, I am sure including you, did not know that whatever you are trying to do would actually qualify for a startup and would finally be a startup. I don't think তুমি হেতু ভাবিবা আৰম্ভ কৰিছিলা, but subsequently that is where it went, and thankfully it went because startup ecosystem was opening up and you could benefit from that ecosystem. But despite a couple of people like you who have started early, in comparison to other states in the country, Northeast and Assam in particular, আমি মানে বহুত দেৰিকে আৰম্ভ কৰিলো startup ecosystem development to, আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও বহুত বেছিক এতিয়ালৈকে startup-ত সোমোৱা নাই। There are very good, if you go to engineering colleges, you meet very bright students with very good ideas. They come out with fantastic projects during their during their academic years, and some of those projects can qualify to become product companies subsequently, but যেতিয়া তেওঁলোকে ইনফোসিস উইপ্ৰোৰ পৰা 25,000-50,000 টকা দৰমহা চাকৰি এটা পায়, তাহাঁতি সব এৰি পেলাই বেংগলোৰ, হায়দৰাবাদ, চেন্নাই, Mumbai, Pune, Gurgaon গুচি যায়, right? So what would you tell them? What would you tell them, from the perspective that startup can also be an alternate to jobs, and that we need more youngsters to be job creators than job seekers? From that perspective, First of all, Pranjalda, there is not a choice between job creator and a person doing a job, because a startup entrepreneur will need very good people in his team to succeed. It cannot happen otherwise. So a startup created will create opportunities for young people to join an organization where they can contribute towards the success instead of joining a very large corporate where their value is zero. So I have people who are very bright and with me and creating value for the entire organization. I am the face, of course, therefore giving the interview, but in my back are great people who are doing, from doctors,
our engineering team, our operations people, finance people, excellent people. You already know some of them. So that's one part of it. Secondly, I think the ecosystem right now has developed really well. I am really glad to see the ecosystem that has developed. Amar did not, it was, I did not even know the word startup or angel funding. I had to Google that. I write that Mokobat blogs log likhile to likhu story to. Kintu eta challenge মই দেখিছো because of easy availability of funding now, because lot of funding is there. You apply, you get funding, and it has created some really good young entrepreneurs. মই চিনি পোৱা অসমত বহুত ভাল ভাল ল'ৰা আছে যি মানে সঁচাকে right fundamentals লৈ কাম কৰিছে। কিন্তু প্ৰবলেমটো মই দেখি আছো কি যে the availability of money is more than the availability of mentoring. When I raised the first seed round, it was a very small amount of money, very small. More laje laibo kobole nokoy hegane. Kintu tar logot ahile 4টা foreign investors, foreign Indian mane ejon asile Singapore Satish Raghavan sir, ex managing director Accenture company. Eta asile Los Angeles or fund Beyond Capital. তাৰপিছত এটা আসলে ইনোভেন্ট অস্ট্রিয়াৰ আৰু লাস্ট আসলে অংকুৰ ক্যাপিটাল মুম্বাই। তাৰ যি কিগৰাকী পাৰ্টনাৰ্স ফান্ডাৰ্স সিহঁতি যেতিয়া মোৰ পাছত লাগিলে, মানে সিহঁতি পইচা অলপ লগালে, যেতিয়া মোৰ পাছতটো লাগিব, এটা শিকিব লাগিব, এইটো কৰিব, এটা যেনেকৈ মোৰ ষ্টেনফৰ্ডত এডমিশন লোৱালে। তো সেই যিটো মেন্টৰিং কৰিলে নহয়, সেই ফাণ্ডামেণ্টেলটো কিন্তু মোৰ আজিও কামত আহে। আমি 2014-15 চনত যেতিয়া ৱৰ্ল্ড বেংকৰ গ্ৰান্টটো পাইছো ফাৰ্ষ্ট হস্পিটেল খুলিবলৈ, সেই গ্ৰান্টটো টাইমতো আমি দেখিছো যে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছবোৰ ৱৰ্ল্ড বেংক ৱাশ্বিংটন ডিচি অফিচটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে। তেতিয়া মই বুজি পাইছো যে মোক আগতে ইমান ধৰি থাকে, প্ৰত্যেকখন MIS লাগিব, ইউনিট ইকনমিক্স লাগিব, আগতে মই ইমান অকণমানি হেৰিটো কি ইমান বস্তু লাগি থাকে। কিন্তু এতিয়া বুজি পালো সেই ফাণ্ডামেণ্টেলছ খিনি, কিন্তু মেন্টৰিং ইজ মোৰ ক্ৰিটিকেল দেন মানি। মানি আজি আহিব, মেন্টৰিং ঠিক নাথাকিলে কিন্তু মানি শেষ হওঁতে বেছি দেৰি নাই। আৰু ছেকেণ্ড চেলেঞ্জটো মই দেখিছো যে নেক্সট লেভেল অফ ফান্ডিঙৰ অপৰচুনিটিজ অসমত অলপ কম হৈ আছে। ষ্টাৰ্টআপ ষ্টেজত বহুত পইচা এভেইলেবল হৈ গৈছে, কিন্তু প্ৰি সিৰিজ, এ সিৰিজ বি, এক্সিট দিয়া, এইবোৰত কিন্তু এতিয়া আমি সেই লেভেলটো ইকোসিস্টেমটো পোৱাগৈ নাই। এইটো অলপ আমাৰ কাৰণেও টান হৈছে। Definitely, because the thing is that everyone, you are people who were early starters, right? But the ecosystem was never developed. We are doing that, but I know that this is a challenge, and we have to together find ways to navigate this challenge. There are some thought that's going around. Hopefully, this year something positive will happen. Great. Thank you so much, Parvez, for taking out time and being with us. Amar Lora Soliburok, tumar experience kini kola, and despite the fact that we do a lot of programs where we talk about all of this, but we thought that why not do another program wherein we get startup founders like you from the state, aru teoloke nijor journey to বিষয় সবকে নিজে কয়, aru not only share a journey but also talk about the different elements of starting up and the challenges which comes along with that, and how they themselves had navigated that and gone ahead and achieve what they destined to achieve. So thank you everyone who are watching this. This is a series which we have started, and আমি সময়ত we'll come back to you and tell you ki next ketia ami next episode to ami anim apnaloke lokale and kun thakibo tat, so that you benefit from this series. Keep watching us. Thank you so much, everyone. Thank you, Parvez, for joining. Thanks a lot. Namaskar, everyone.